Вчера я рассказывал, как в августе 1977 года в Вриндаване Шрила Прабхупада велел мне расширять империю сознания Кришны. And to do it with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. И делать это с доблестью англичанина и сердцем бенгальской матери. So we had already been preaching in Bangladesh, but due to some incident in Mayapur, which was widely published in the newspapers, attack on Mayapur temple, so we had to leave Bangladesh. Мы к тому времени уже проповедовали в Бангладеш, но из одного инцидента, который произошел в Майяпуре, это было нападение мусульман на майяпурский храм, и это было широко объявлено в газетах, нам пришлось уехать из Бангладеш. The government told us to leave for our own security. Правительство Бангладеш велело нам уехать ради нашей собственной безопасности. But said we could return later. Но нам сказали, что в будущем мы еще сможем вернуться. So in the meantime, I had approached Prabhupada for permission to go to Nepal. И много раз я обращался к Шриле Прабхупаде с просьбой разрешить мне отправиться в Непал. So he gave his blessings. И он дал свои благословения. And also he told me to open a bank account in Kathmandu in Nepal, and he would send every month $600. И также он велел мне открыть счет в банке Катманду, столице Непала, и обещал каждый месяц присылать $600. So we went there and to Kathmandu. We rented a suitable house for a center. И мы прибыли в Катманду и арендовали подходящее помещение для создания проповеднического центра. That was, I think, just in the beginning of September 1977. Это было, по-моему, в самом начале сентября 1977 года. That time I got malaria. Тогда я заболел малярией. And mild hepatitis. Гепатит. Mild hepatitis. So I was in hospital for 10 days. И мне пришлось отлеживаться 10 дней. But the nurse who was looking after me, she became a devotee. Но зато медсестра, которая за мной ухаживала, в итоге стала преданной в больнице. Her husband also. Муж ее тоже стал преданным. Then we were doing. I had brought a few devotees with me, so we were doing Harinam every day. Я привез с собой несколько преданных, и мы каждый день проводили харинамы. Then in October, Srila Prabhupada's health became worse. В октябре здоровье Шрилы Прабхупады стало еще хуже. And we went to Vrindavan. И мы поехали в Вриндаван. And spent some time there. И провели там какое-то время. And I also managed to collect some more devotees. Также я за это время собрал еще побольше преданных. And the Mahavishnu Swami. Прабхавишну с вами присоединился к нам. So he came back and I made him the president of Kathmandu temple. И впоследствии я его сделал президентом храма в Катманду. Prabhupada's health seemed to be getting better, so the Джи-Би-Сис told us to go back to our centers. Здоровье Прабхупады вроде как немного улучшилось, и Джи-Би-Си нам велели разъезжаться обратно по нашим храмам. But then in November 14, our next door neighbor came, our landlord actually came and told us that he heard on the radio that Srila Prabhupada had departed. Но 14 ноября 1977 года наш сосед, который владел этим зданием, пришел к нам и сказал, что он слышал по радио новость, что Шрила Прабхупада оставил тело. So then, very sad news. We were all asked to come to Vrindavan for a big ceremony which was held about 12 days after Prabhupada's departure. Всех нас пригласили собраться в Вриндаване, чтобы провести поминальные церемонии, которые должны были продолжаться на протяжении 12 дней после ухода Шрилы Прабхупады. Many of Prabhupada's god brothers also attended. Многие духовные братья Шрилы Прабхупады также прибыли туда. I recall Sridhar Maharaj, Prabhupada's god brother, in his speech said that he considered Srila Prabhupada to be a Shaktivesh avatar. Я помню, как Шридхар Махарадж, духовный брат Шрилы Прабхупады, в своей речи сказал, что он считает Шрилу Прабхупаду Шактивеш аватарой. Actually, I had also been thinking about going to Malaysia to open a center there.
В то время я также думал о том, чтобы поехать в Малайзию и открыть центр там. In October, when I went to Vrindavan, I wanted to ask Prabhupada, but he was so ill, I couldn't get a chance to speak with him. В октябре, когда мы приезжали в Вриндаван, я хотел спросить об этом Шрилу Прабхупаду, но был настолько болен, что я не смог с ним поговорить. Because I knew some Malaysian devotees who had joined in England. Потому что я уже знал некоторых малайзийских преданных, которые ранее присоединились в Англии. Rajendra Kumar, Один из них был Раджендра Кумар. who traveled with us on Sankirtan in England for many years. Он путешествовал в нашей группе Санкиртана на протяжении многих лет. Later he became Bhaktivinoda Swami, Впоследствии он стал Бхакти Раджендра Нандана Свами. and also a devotee called Ram Sharan, И еще один преданный, которого звали Рамчари. who had an English wife, Janaki Devi. У него была жена англичанка Джанаки Деви. So they're both good devotees, and seemed to me they were capable of opening a center. Это были хорошие преданные, мне казалось, что они вполне способны открыть храм там. Anyhow, when we came to that festival after Prabhupada's departure, I recall there was a small samadhi for Srila Prabhupada, which was on the site of the present samadhi. И я помню, во время этого 12-дневного фестиваля прощания, когда мы были там была маленькая самадхи Прабхупады, ровно в том месте, где сейчас находится его большое самадхи. It was just a, little hut really with Prabhupada's picture. Тогда это была просто небольшая хижина с портретом Шрилы Прабхупады. And the devotees were doing the puja regularly. И преданные там регулярно проводили пуджу. In the evening, myself and Rajendra Kumar were sitting talking about going to Malaysia. И как-то вечером я и Раджендра Кумар сидели там рядышком и беседовали о возможности поехать в Малайзию. And Prabhupada's, the pujari finished the last article and Prabhupada's garland fell off. И пуджари, который делал последний арти Шрилы Прабхупады, в это время заметил, что гирлянда с портрета упала. And pujari gave us the garland, so we took it as a sign from Srila Prabhupada. Пуджари взял эту гирлянду и передал нам. И мы поняли, что это знак от Шрилы Прабхупады. Like a blessing from Prabhupada. Благословение. I remember the first time I went in Prabhupada's room in 1971 in August as a new devotee. Я помню, когда в первый раз пришел в комнату Шрилы Прабхупады в августе 1971 года, будучи совсем новеньким преданным. So I was with another devotee, Kulashekar Das. I was just a new bhakta, 3 or 4 days in the movement. Мы были вдвоем с еще одним преданным, его звали Кулашекар Дас, а я был совсем новеньким бхактой, всего несколько дней был в So движении. we were going to another city to open a center. И мы собирались поехать в другой город, чтобы открыть там храм. And Prabhupada, when he saw us, he said, "Very nice, bright-faced И brahmacharis." Прабхупада, когда увидел нас, сказал: "О, какие замечательные, сияющие брамачари!" And then he gave his garland to us as a blessing. И дал нам свою гирлянду в качестве благословения. Another time, I recall bringing my parents to meet Srila Prabhupada in Bhaktivedanta Mэнor. Другой раз я привез своих родителей, чтобы они увидели Шрилу Прабхупаду. Это было в Бхактиведанта Мэноре. It was on Rath Yatra Day, 1973. Это было в день Радхаятры 1973 года. And Prabhupada, he had just arrived and he had just moved into his new apartment. Прабхупада только приехал, мы вошли в его новые комнаты в Бхактиведанта Мэноре. And he was very courteous to my parents. И он был очень милостив к моим родителям. He preached to them a little about Krishna consciousness. Немного им проповедовал на тему сознания Кришны. And he said, "Nice father, nice son." Он сказал: "Вот, хороший отец, хороший сын." Then he gave me his garland and he said, "Put it on your father, please." И дал мне свою гирлянду и сказал: "Одень ее на своего отца." So like that, we sometimes got the good fortune of getting Srila Prabhupada's blessing in the form of his garland. Так мне иногда выпадала эта удача получить благословение Шрилы Прабхупады в форме его гирлянды. Anyway, we returned to Nepal and continued our preaching. Итак, мы вернулись в Непал и продолжили там нашу проповедь. Actually, in Nepal, we encountered a lot of
a lot of obstacles created by the caste brahmanas. В Непале мы встретились с огромным количеством препятствий, которые создавали кастовые браманы. It took 12 years to actually register ISKCON there. У нас ушло 12 лет на то, чтобы там зарегистрировать ИСККОН. Although we were able to openly perform kirtan, distribute books, Хотя у нас была возможность открыть центр, проводить киртаны, разменять книги. there was a princess there who had been to England and had been to the London temple. Там была принцесса, которая ездила в Англию и посещала лондонский храм. And she was the head of the religious affairs committee. И эта принцесса возглавляла комитет по религиозным делам Непала. So she was very favorable to us, but all the members, the Brahmins, were very against ISKCON. И она к нам относилась очень доброжелательно. Но все члены этого комитета, браманы, были очень против. And I remember being invited, myself, Mahavishnu, we went to a meeting, she invited us to a meeting. И я помню, как я и Прабхавишну отправились на встречу, на которую она нас пригласила. They were going to discuss the possibility of giving ISKCON a one-year temporary registration. И они обсуждали возможность предоставить ИСККОН временную регистрацию на 1 год. So they wanted that they would agree, but ISKCON, the devotees shouldn't have sikhs. Should not have. И они согласились, но поставили условие. Преданные ИСККОН не должны носить шикхи. They shouldn't wear Brahmin threads. Не должны носить браманские шнуры. They shouldn't perform any fire sacrifices. Не должны проводить огненные жертвоприношения. Maybe some other condition, I can't remember. Еще какие-то условия, вероятно, там тоже были. Anyhow, she pressed them a lot, and they finally agreed, okay, they can wear shikas. Но она на них сильно давила. В конце концов, браманы согласились. Ладно, шикхи пусть носят. And okay, if they're initiated, they can wear their threads. И ладно, если они получили посвящение, шнуры тоже пусть носят. But they can't perform any new initiations. Но инициации туда не проводить не должны. And they can't perform fire И не sacrifices. должны проводить огненных жертвоприношений. Okay, we agreed under those А на conditions. этом мы согласились. Then we would send the new devotees to Mayapur. They would get initiated there. And И новеньких преданных послали в Майпур, они получали инициации там и возвращались уже инициированными. so at least we got a temporary registration which we could extend. Вот такая у нас была временная регистрация, которую можно было продлевать. Eventually there was a revolution against the king, and he became a constitutional monarch. В конце концов, там случилась революция против действующего царя, и он превратился в конституционного монарха. So then the government allowed the different religious organizations to get registered. И вот после этого правительство разрешило различным религиозным организациям зарегистрироваться. And after that we were able to purchase property. Before that we couldn't purchase any property. И после этого мы уже смогли купить там свой участок земли. До этого такой возможности у нас не было. I had collected Lakshmi for purchasing some land. Я собирал Лакшми для того, чтобы купить там какую-то землю. So we searched for suitable land. И мы искали там подходящий участок. And I remember on Radhastami we found a very nice piece of И land. помню, в день Радхаштами нашли очень хороший участок земли. So we purchased it, and now there's a nice temple there. The same. Yeah. И мы купили его, и сейчас в этом месте очень хороший храм. Any of you been there, Nepal? Кто-то из вас был там? Okay, one. Who's that? Bhagirath? Oh, you also? Huh? Yeah, Buddha Nilkanta. You also been there? Yeah. Just last year. So it's nice. There's nice rivers running through the land, and has nice view over Kathmandu. Это очень хорошее место на окраине города, там река течет рядом. Это прямо в предгорье Гималаев, за городом. Прекрасный вид на Гималаи. And Srila Jayapataka Maharaj installed the deities of Shishirada Govinda Hari there. И Шрила Джапатака Махарадж установил там божества Шичарада Говинда Хари. Anyhow, after Mahavishnu became president of Kathmandu temple, then I turned my attention to
again trying to develop Bangladesh. И после того, как Прабхавишну стал президентом этого храма в Катманду, я снова перевел свое внимание на проповедь в Бангладеш. So the Vyasaki Das, he was very interested to go there. Ваясаки Дас очень хотел поехать туда. I think many of you must have heard his kirtans. Наверняка многие из вас слышали записи его киртанов, He's a famous. известный музыкант. And he had been on the library party also with myself, Mahavishnu. Он был со мной, с Прабхавишну, в свое время в библиотечной группе. So he agreed to come to Bangladesh. I described yesterday how Prabhupada had approved a plan to invest BBT money to print books there. Он согласился поехать в Бангладеш. Я уже вчера рассказывал, что Шрила Прабхупада санкционировал, что Джи-Би-Си может вкладывать свои деньги, чтобы книги печатались прямо там. And this way we would get also business visas for 2 devotees. И благодаря этому мы смогли получить бизнес-визы для 2 преданных. So we got the business visas for Vyasaki and a devotee called Ravidas who had been on Lokanath Maharaj's bullock cart party. И мы получили эти бизнес-визы для 2 преданных, для Ваясаки Даса и Рави Даса, который был из группы Падаятры Локанатхи Махараджа. And we also got grant from that Mayapur Vrindavan Trust, the same that was giving money to Kathmandu, they also agreed to give $500 a month to Bangladesh. И Майяпур Вриндаван Траст, тот самый, который прислал нам денег в Катманду, согласился также выделить грант для нашей проповеди в Бангладеш. So we were able to rent a nice house in a good suburb of Dhaka. И мы смогли арендовать хорошее здание в пригороде Дакки. The landlord was a Muslim and he lived nearby. Земля там была мусульманская, они жили рядышком. But he had lived in England for a long time. Но этот мусульманин, он долгое время жил в Англии. And he liked English people very much. И очень любил англичан. So, that's why he agreed to give the house on rent. Поэтому он согласился предоставить нам это здание в аренду. He was a lonely man and he liked to talk to us sometimes. Он был одиноким человеком, любил пообщаться с нами иногда. So gradually people found out that we had, there were devotees living in that place, although that area mostly Muslim people. И постепенно люди узнали о том, что мы преданные, живущие в этом месте, хотя вообще эта область была в основном населена мусульманами. But the land was very large and when we had kirtan, people, they didn't disturb anybody. Земля была большая, и когда мы проводили там киртан, это никого не беспокоило. So gradually more and more people began to come there. И все больше и больше людей начало туда приезжать. And it became like a temple. И это место превратилось в храм. For years and years and years, programs were going on there, loud kirtan. И много-много лет там проходили программы, громкие киртаны. But our landlord didn't mind. Но наш хозяин земли не сокрушался по этому поводу. But I mean, finally he died, and then his relatives, they raised the rent, and we had to leave it. Но в конце концов он умер, и его родственники уже забрали нас это здание, и нам пришлось оттуда уехать. But by that time we were given a nice temple in Dhaka city. Но к этому времени нам уже предоставили хороший храм в самой Дакке. Which I mentioned yesterday, that it was a Radha Govinda Mandir, and there were Panchatattva deities as well. Я вчера уже говорил, что в этом храме были божества Рады Говинды и Панчататвы. And one of Vyasaki's conditions was that I should buy him a very expensive Japanese tape recorder. И одно из условий Ваясаки было то, что я должен купить для него очень дорогой японский магнитофон. So he used this tape recorder to go to all kind of kirtan melas around Bangladesh. И он с этим магнитофоном ездил по всем киртан-мелам, по всей Бангладеш. And recorded all the kirtan groups singing different melodies. И записывал группы киртана, которые пели различные мелодии. So from that, then he would learn the melodies. Вот оттуда он, собственно, и изучил это многообразие мелодий, которые можно уже слышать теперь на его записях. So then I decided to purchase some
big Mercedes vans. И затем я решил купить большой Mercedes-Benz. Because Jayapataka Maharaj and Bhavananda Maharaj made me the president of Mayapur Temple in 1978. В 1978 году Джайапатака Махарадж и Бхавананда Махарадж сделали меня президентом храма в Майяпуре в 1978 году. Same time I was regional secretary for Nepal and Bangladesh. И при этом я оставался региональным секретарем по Непалу и Бангладеш. But in India, the vehicles were so bad. Even they purchased new vehicles, they would break down after 6 months. Но в Индии машины были настолько плохими, даже если вы покупали новый автомобиль, через 6 месяцев он уже обычно ломался. As I mentioned before, we had in the library party, Gargamuni had brought some Mercedes vehicles. Я вчера рассказывал, что для библиотечной группы Гаргамунди тоже привез автобусы Mercedes. But the government confiscated them all. Но правительство их конфисковало. He didn't understand the rules properly. Он не смог разобраться во всех правилах. So, because of that experience, I could understand the rules. Благодаря этому случаю я уже теперь хорошо понимал все правила. The vehicles were registered in the West, but they had custom document which allowed them to stay 6 months in India or 6 months in Bangladesh, 6 months in Nepal, like that. То есть машины были зарегистрированы за рубежом, но оформлялись временные документы, которые позволяли находиться им 6 месяцев в Индии, 6 месяцев в Бангладеш, 6 месяцев в Непале. So we had collecting party in Denmark. И мы отправились на сбор средств в Данию. And we collected Lakshmi to buy 4 vehicles. И собрали деньги на один автобус. And 4? на 4 автобуса. So 2 were for Mayapur, 1 for Bangladesh, and 1 for Nepal. 2 автобуса для Майяпура, 1 для Бангладеша, 1 для Непала. So the idea was to, keep 2 in India for 6 months, and then 2 were one in Bangladesh, 1 in Nepal, and then they would change over. Idea была в том, что 2 автобуса находятся в Майяпуре, потом переезжают в Непал и в Бангладеш, меняясь местами с теми автобусами. So they kept changing over like that for many, many, many years. Так вот эти автобусы много лет и менялись местами друг с другом. And were very useful for traveling Sankirtan and book И distribution. они были очень удобны для путешествующих санкиртана и распространения книг. Actually, when we purchased the vehicles in England, then we also wanted to purchase other equipment for preaching. И когда мы купили эти автобусы в Англии, мы также хотели закупить там еще и другое оборудование, необходимое для проповеди. Generators, small generators. Маленькие генераторы электрические. Projectors. Прожекторы. Because Yadubara, he had made very nice films about ISKCON. Кинопроекторы. Потому что Ядупара к тому времени уже сделал хорошие фильмы об ISKCON. When we would show these film, they were just, small projector, but you could project on a big screen. And, in those days in Bangladesh or in the villages in India, the cinema was a very new thing. Это был небольшой проектор, но он мог проецировать на большой экран. И в те годы в Бангладеше, в индийских деревнях кино было большой редкостью. So, when devotees would go to the villages and make a program in a temple, the word would spread very fast that there are foreign Vaishnavas showing cinema. И когда преданные приезжали в какую-нибудь деревню, то очень быстро разлеталась новость, что в храм приехали зарубежные вайшнавы, и они показывают кино. So thousands of people would И тысячи людей сбегали со всех сторон посмотреть кино. So it was a very important part of the preaching. Это была очень важная часть проповеди в то время. So we wanted to buy projectors and we wanted to buy sound equipment, microphones and good loudspeakers, etc. Мы хотели купить проекторы и хорошее звуковое оборудование, микрофоны и усилители, колонки. So I found out, although the whole party was in Europe and we bought the vehicles in England, I found out that we could buy the equipment very cheaply in Singapore. И хотя наша вся группа была в Европе, и мы покупали снаряжение в Англии, но я выяснил, что это все можно дешево приобрести в Сингапуре. And at the same time, our Vrajendra Kumar, Bhakti Vrajendrananda Swami, he had been sent by Vrindavan Temple
to collect in Holland, Where? Poland? Netherlands, Holland, Голландия, а? Голландия. Yeah. В это время Браджендра Нандана с вами был послан Вриндаванским храмом собирать деньги в Голландию. And he was arrested and he was deported back to Malaysia. Его там арестовали и выслали обратно в Малайзию. So we were in touch and I wanted to go to Singapore to buy this equipment. Мы с ним переписывались, и я собирался поехать в Сингапур, чтобы купить все это оборудование. Singapore and Malaysia, they used to be one country Сингапур и Малайзия — это когда-то была одна страна. previously. Было года. But in 1959, I think they separated. But more or less, they're one country, the same culture. В 1969 году они разделились, но все равно это была, по сути, одна страна, культура была общая. So I wanted to meet Rajendra Kumar. И я отправился на встречу с Раджендра Кумаром. He came to Singapore, and I bought all the equipment there. Он приехал в Сингапур, и мы там купили необходимое оборудование. Jayapataka Maharaj and Bhavananda Maharaj, they didn't want me to go to Malaysia. Джапатака Махарадж и Бхавананда Махарадж не хотели, чтобы я ехал в Малайзию. They wanted me to stay in Mayapur. Они хотели, чтобы я находился в Майяпуре. And they also had idea to take over Vrindavan. И у них была еще идея и Вриндаван присоединить. You see, because Gopal Krishna Maharaj then was a grihasta. Потому что в то время Гопал Кришна Махарадж был грехастхой. And generally the sannyasis in India, even though he was a Ji-Би-Si, they would give him a bit of hard time. И обычно саньяси в Индии, хотя он был членом Джи-Би-Си, но они, как сказать, ему причиняли много беспокойств. This went on for many years, actually. Это много лет продолжалось. Once they wanted to take charge of Vrindavan, and Prabhupada told him, "Oil your own machine." Они хотели взять на себя руководство храма в Вриндаване, но Прабхупада им сказал: ведите свою машину. But then later he was replaced by a sannyasi, Guru Kripa Swami. Но позднее его заменили на саньяси, Гуру Крипу Свами. Anyway, I'll come to that. But anyway, I was determined to go to Malaysia anyway. Но я был настроен решительно ехать в Малайзию. And I asked the Ji-Би-Si of England then, Jai Tirtha, please give me the Malaysian devotees that are in London. Я попросил Джи-Би-Си по Англии, это был Джай Тиртха в то время, чтобы он послал со мной малайзийских преданных. He said, you go first and look in the country. What do you think? Is it a good place for preaching? If you think so, I'll give these devotees. Он сказал: сначала езжай сам в эту страну, посмотри, хорошее ли это место для проповеди. Если да, то я пришлю к тебе этих преданных. So I met Rajendra Kumar in Singapore, and we went to Kuala Lumpur, the capital of Malaysia. Я встретился с Раджендра Кумаром в Сингапуре, и мы вместе поехали в Малайзию. And I could see very good potential there. Я увидел там замечательные возможности. It was part of British India. Это была часть британской Индии. Very large Hindu population. Там огромное индуистское население. Many Hindu temples all over the country. Много индуистских храмов по всей стране. And actually there was even a small group of devotees there. Там уже была даже небольшая группа преданных. Once we drove around the country in a car. Однажды мы ехали по этой стране в машине. And we were in our civilian clothes. Мы были в мирской одежде. And we saw a big festival at a Hindu temple. И мы увидели огромный фестиваль в одном индуистском храме. So we went in to have a look. Мы зашли посмотреть. And I was wearing neck beads. У меня были канхималы. And one Indian boy came up to me, said, "What movement are you from?" И один индийский парень подбежал ко мне и сказал: а вы из какого движения? I said, Hare Krishna movement. Я сказал: движение Харе Кришна. He said, same movement. Он сказал: то же самое движение, что и я. So turned out they had a small group of devotees. Оказалось, что там уже была небольшая группа преданных. One of their brothers had gone to Vrindavan and joined ISKCON. Один из братьев был в Вриндаване, там присоединился к ИСККОН. And he had sent them books. И он привез им книги. And taught them a little how to chant. И научил, как повторять мантру. So they had a very small wooden house. У них был небольшой деревянный дом, where they would have programs regularly. где они проводили регулярные программы. Anyway, so like that, I saw a good prospect, and I told Jai Tirtha, so he gave those devotees, Ram Sharan, and another Chinese boy.
who had just joined. Так или иначе, я увидел там прекрасные перспективы и сообщил Джиатирке, что надо прислать этого преданного Рамчари Рамчаран и еще одного китайского преданного, который там So they went and they began preaching in Malaysia. They opened a center there. Они приехали туда и начали проповедовать в Малайзии, открыли там центр. So I went back to Singapore, gathered all the equipment. Я отправился снова в Сингапур, собрал там все оборудование And sent it by airplane to London. и послал на самолете в Лондон. One devotee worked in the Singapore Airlines. Один преданный, In Singapore, worked in the Singapore Airlines. один сингапурский преданный работал в сингапурских авиалиниях. So he got 75% discount for shipping all equipment. И to он London. добился 25% скидки на переправку всего этого оборудования. 75, спасибо большое. So 75. then, we put all the equipment into the vans and we went to Germany. И мы собрали все это оборудование в автобус и поехали в Германию. There we did Christmas marathon, collected more Lakshmi. Там мы продолжали собирать еще больше денег. And then we set out for India. И затем уже выехали в Индию. This was in January 1979. Это было в январе 1979 года. At that time there was revolution in Iran. В то время как раз случилась революция в Иране. And it was a very dangerous situation Это было очень опасно. because the Shah of Iran, he was a very close ally of America. Потому что иранский шах до этого был близким другом Америки. But the people had uprising against him. Но люди восстали против него. So as we were driving, we stopped in Vienna in Austria. И когда мы так ехали, по дороге мы остановились в Вене, в столице Австрии. And we got call from Bhavananda Maharaj, don't come, don't try to, drive through Iran. И нам позвонил Бхавананда Махарадж и сказал: не думайте ехать через Иран, It's too dangerous. слишком опасно. But Harikesh Swami was there. Но там в это время был Харе Кришна с вами, And he didn't want us collecting a long time in his zone. и он не хотел, чтобы мы долго собирали деньги в его зоне. So he ordered me, you go immediately. И он дал мне приказ: отправляйся немедленно. So we left and we traveled through different countries, Hungary, Yugoslavia, И мы проехали через разные страны: Венгрия, Югославия, Turkey. Турция. Very cold there, minus 20. Там было очень холодно, минус 20. And we got to the border of Iran, И подъехали к границе Ирана. closed. Граница была закрыта. Cannot enter the country. Мы не могли въехать в эту страну. And there were many big trucks there, hundreds of trucks all waiting to enter the country. И там стояли сотни грузовиков, ожидая позволения въехать в страну. So we were waiting there, 4, 5, 6 days. И мы прождали там 4, 5, 6 дней. What shall we do? Turn back? Да что было делать? Пришлось ехать обратно. But suddenly we got news, Shah has left the country. Но тут пришла новость: шах уехал из страны. And people were celebrating. И люди праздновали это событие. So the customs, they opened the border. И на радостях таможня открыла границу. We had to take some guards, custom guard, we had to pay them so they would accompany us to the other side. Но нам пришлось взять с собой охрану с таможни и заплатить им хорошенечко, чтобы они ехали с нами всю дорогу до следующей границы. So we drive non-stop, 48 hours across the country. И мы ехали без остановки, чтобы быстрее пересечь эту страну. We were 12 devotees, we had, several drivers. У нас было несколько водителей, которые менялись друг с другом. So in this way we crossed into Afghanistan, И так мы доехали до Афганистана. which was like a country in the Middle Ages. Это была в то время средневековая страна. But it was great relief to leave Iran. Но для нас было большим облегчением выехать из Ирана. Somebody even shot at our vans while we were crossing Кто-то Iran. даже там пытался стрелять по нашим машинам, пока мы ехали через Иран. We had to put the pictures of Ayatollah Khomeini on И the мы windscreen повесили портрет Аятоллы Хомейни на наши машины, на всякий so случай, people would think that we are the supporters of Khomeini. чтобы люди думали, что мы его сторонники.
So anyway, yes, we entered Afghanistan. Then we were able to do Harinam on the streets there. Итак, мы въехали в Афганистан, и там могли даже проводить харинамы на улицах. And then we crossed to Pakistan. Затем мы въехали в Пакистан. And finally to India. И в конце концов оказались в Индии. We came to Amritsar, where there's a famous golden temple of the Sikhs. Приехали в Амритсар, где находится знаменитый золотой храм сикхов. So it was a great relief to reach India. Это для нас было великим облегчением, наконец, оказаться в Индии. And then we went to Vrindavan and then Mayapur. И затем мы приехали в Вриндаван и в Майяпур. So anyhow, these yatras, Nepal, Bangladesh, and Malaysia, they began to grow up and develop. Эти ятры, Непал, Бангладеш, Малайзия начали расти, развиваться. A lot of Hindus in all these countries. Много индусов было во всех этих странах. So people became attracted and people became devotees. Люди привлекались, становились преданными. But then Hansadutta was made Ji-Би-Си of Malaysia. Затем Хамсадуту назначили Джи-Би-Си по Малайзии. But he began to have difficulties and his disciples also became quite strange. Но у него в это время начали происходить трудности, и его ученики тоже стали какими-то странными. And then Jayapataka Maharaj, he became the Ji-Би-Си of Thailand. И тогда Джапатака Махарадж стал Джи-Би-Си по Таиланду. And he asked me, you please become the regional secretary. И он попросил меня стать там региональным секретарем. I think he did that, just to sort of compensate that he didn't take Malaysia in his zone earlier when I asked him to. Это, я думаю, была компенсация за то, что раньше он не взял Малайзию в свою зону, как я его просил. Okay, then you take Thailand, it's nearby. Он сказал, тогда бери Таиланд. Таиланд это неподалеку оттуда. So we also began a preaching in Thailand. И мы начали проповедь в Таиланде. There, a German devotee called Atmavidya. Там был немецкий преданный, которого звали Атмавидья. And I brought a Bhakti Vikash Maharaj there. Я привез туда Бхактивикаш Махараджа. Because he had been preaching in Bangladesh for a few years, couple years. До этого пару лет уже проповедовал в Бангладеш. He had learned Bengali well also. Он также хорошо знал Бенгали. But his health was not very good there. Но здоровье его там было не очень хорошим. So he came to Thailand. He also learned quite a bit of Thai language. Он приехал в Таиланд и также выучил тайский язык. Myself, him, and Atmavidya, we used to go to classes regularly to study Thai. И я тоже ходил регулярно на занятия, чтобы изучать тайский. So Thailand was much more difficult place to develop. Таиланд был намного более сложным местом для проповеди. But we were able to rent a suitable building in the center of the city. Но мы нашли подходящее здание в центре города Бангкок. And we began also printing Thai books. И начали издавать книги на тайском. And to do Sankirtan. И заниматься там санкиртаной. So as monks, it was easy to distribute books and collect donations. Будучи монахами, в этой стране легко было рассмотреть книги, собирать пожертвования. So we would tell people, hello, we are monks. Мы людям говорили, hello, вот мы монахи. And today we're distributing these books. И сегодня мы распространяем эти книги. So take a book. Пожалуйста, возьмите эти книги. And they say in Thai, tambun, tambun. The word bun is actually punya, but in Thai it's written punya, but it's pronounced bun. И you told, or they told? We tell them. И мы им говорили танбан, бун, тамбун. Бун означает благочестивое деяние. Punya. Пунья, благочестие. Пишется так же. So that people, they always talking in Thai, tambun, tambun. А люди в Таиланде все время говорят тамбун, тамбун, то есть делай что-то благочестивое, нарабатывай благочестие. So, do some punya, give a donation. Пожалуйста, вот сделайте благочестивое дело, дайте пожертвование. And almost everybody will give you some. И все что-то давали. You see. So, book distribution easy there. Вот книги там рассмотреть легко. But making people into devotee difficult. Но сделать людей преданными сложно. Their culture, they're very fixed in their Buddhist culture. Они очень утверждены в своей буддийской культуре. But one thing, while we were there,
to get our visas extended, we had to go regularly to Burma. Но для того, чтобы продлевать визу, нам регулярно приходилось выезжать в Бирму. So it's only 1 hour flight. Это всего 1 час лета. So it was cheapest place to go. Это было самое дешевое место, куда можно было отправиться за визой. So in Burma, there we found many Hindu people. А вот в Бирме мы нашли много индуистского населения. Previously it was part of the British India. Раньше Бирма тоже была частью британской Индии. So many temples also. Так что там тоже много храмов. It was very restricted country. You could only get 1 week visa. Там все было очень жестко, тогда можно было только на неделю получить визу. But gradually we were able to cultivate some people, and especially Nepali people who lived there became very interested in Krishna Но consciousness. постепенно нам там удалось прокультивировать каких-то людей, и особенно непальцы, которые жили там, были очень благоприятно настроены к сознанию Кришны. And so the movement began to grow up there very quickly. И движение там начало быстро расти. And now there are 10 temples, Сейчас там 10 храмов, and there are over 1,000 devotees, I guess. Порядка 1000 преданных там есть. There's one city there called Mogok, where 90% of the world's rubies come from. Where? Mogok. И там есть один город, где производится 90% рубинов всего мира. And many Nepalis living there. И много непальцев там живут. So there, quite a lot of them became devotees. И многие из этих непальцев стали преданными. And one Grihasta couple, they became very expert in this ruby business. И одна пара греха стали очень искусными в этом рубиновом бизнесе. Now they became my disciples. Like the husband died, but the wife is still doing the business and has donated so much to all the temples in Burma, also to Mayapur. И они стали моими учениками впоследствии. Муж умер, но жена продолжала этот бизнес, и они огромные деньги жертвовали и храму в Бирме, и храму в Майяпуре. Yeah, almost all the temples in Burma, they have been, developed and constructed with their help. Почти все храмы в Бирме были построены или созданы с их помощью финансовой. And Malaysian Yatra, after couple more years, Hansadutta, he left ISKCON, and Jai-Bhataka Maharaj became the Ji-Би-Си. В Малайзии в это время события разворачивались. Через несколько лет Хамсадут ушел из движения, и Джай-Бхатака Махарадж стал Джи-Би-Си там. So Jai-Bhataka Maharaj, he is very absorbed in a Namahat development and developing the congregation. Джай-Бхатака Махарадж всегда был очень сосредоточен на развитии движения Намахат и развитии вайшнавских общин. And so he has introduced that system and also later Bhakti-Vriksha. И он представил там эту систему, а впоследствии там уже появились и Бхактиврикши. And therefore movement also become very big there. И поэтому движение там очень выросло. Now there are 25 centers. Сейчас там 25 центров в Малайзии. And Rath Yatra is held in 35 different cities. И Радха-ятра проводится в 35 различных городах. And the biggest, of course, development took place in Bangladesh. Но наиболее бурно события развивались в Бангладеш. There, as I mentioned yesterday, there's a strong tradition of Vaishnavism. Как я говорил вчера, там очень долгая устойчивая традиция вайшнавизма. West Bengal, actually, apart from Mayapur, Navadvip, it has a strong tradition of Kali worship. В Западной Бенгалии, не считая Майяпура и Навадвипы, очень сильна традиция поклонения Кали. That's what Calcutta is. Kalikata. Поэтому город называется Калката, то есть это Каликата. It's a place of Kali worship. Это место, где поклоняются Кали, Калькутта. But in East Bengal, even though Muslim dominated, still so many Vaishnav temples.
А в Восточной Бенгалии, в Бангладеш, хотя там большинство мусульман, тем не менее, все равно так много вайшнавских храмов. Dhaka was known as the second Vrindavan. Дакку называют вторым Вриндаваном, There were 700 temples there. потому что там 700 храмов. So the movement became bigger and bigger and bigger. И движение там росло, росло и росло. Nowadays, I think at least 60% of the Bengali devotees in Mayapur, 60-70% are from Bangladesh. Я думаю, в наше время 60-70% бенгальских преданных в Майяпуре родом из Бангладеш. And about 1981, as I said, we had this house in Dhaka, but then we started a center in Chittagong, which is the second city. И, как я рассказывал, в Бангладеш вначале у нас было это арендованное здание, но затем мы открыли храм в Читтагоне, это второй по размеру город Бангладеш. And nearby Chittagong is the birthplace of Pundarik Vijayanidhi. И рядом с Читтагоном находится место рождения Пундарики Видянитхи. So the local Hindus were trying to build a temple there. И местные индуисты там пытались построить храм. But they were not able, they began, but they couldn't complete it. Они даже начали, но не смогли его завершить. They asked us, give a donation, please, to complete it. И они просили у нас, пожалуйста, дайте пожертвовать, чтобы этот храм закончить. So we said, okay, you give us the management. We make legal agreement, and we'll finish everything. We'll develop the whole project. Мы сказали, хорошо, только дайте нам этот храм в наше управление, и тогда мы все закончим и откроем этот храм. So they agreed. Они согласились. So in this way, ISKCON got its first land and property in Bangladesh. Таким образом, в ИСККОН появилась своя первая земля и храм в Бангладеш. And we collected donations and built a nice temple there. Мы собирали пожертвования, открыли там замечательный храм. And nearby also, about 500 meters, the Bhajan Kutirs of Mukunda Datta, Vasudev Datta. А рядом неподалеку находится Баджан Кутир Мукунда Датта и Васудева Датта. Mukunda Datta Bhajan Kutir, the old building is still there. Старое здание Баджан Кутира Мукунда Датта до сих пор сохранилось там. But the Pakistan army had broken down the Bhajan Kutir of Vasudev Datta. Но пакистанская армия полностью разрушила Баджан Кутира Васудева Датты. So in its place, we constructed a new Bhajan Kutir. И в этом месте мы построили новый Баджан Кутир. So Jaipataka Maharaj, he installed there deities of Gornitai. Джапатак Махарадж там установил божества Горнитай. And in Pundarik Dam, he installed Sri Sri Barshabhanabi Murari. И в Пундарикатхаме он установил Шри Шри Врашабханави Мурари. Barshabhanabi is the daughter of King Vrishabhanu. То есть Врашабханави – это дочь царя Вришабхану. Because Pundarik Vijayanidhi is an incarnation of King Vrishabhanu. Потому что ведь Пундарика Видянитхи – это никто иной, как воплощение царя Вришабхану из игры Кришны. When he came to Navadvip, Lord Chaitanya embraced him, and they were locked in embrace for hours. Когда он пришел в Навадвипу, Господь Чайтанья его обнял и держал его в своих объятиях много часов. He was a very wealthy person. Пундарика был очень богатым человеком. And he had a big house in Navadvip also. И у него также был большой дом и в Навадвипе. So Mukunda Datta, because he knew him from Chittagong, he proposed to Gadadhar Pandit, please come and meet this great Vaishnava. И Мукунда Датта, который также был из Читтагона, он предложил Гададхару Пандиту пойти и встретиться с этим великим вайшнавом, с Пундарикой. So when they went to Pundarik's house, Gadadhar was thinking, he's not a Vaishnava, he's a materialist. И когда они пришли в дом Пундарики, Гададхара подумал, но он же не вайшнав, он какой-то материалист. Very expensive clothes, very expensive house and furniture. У него были роскошные, очень дорогие одежды, роскошный дом, роскошная мебель. What is this? Ну, что это такое вообще? But then Mukunda Datta quoted a verse from the Bhagavatam. А затем Мукунда Датта произнес один стих из Бхагаватам.
And Pundarik Vijayanidhi immediately began to manifest ecstatic symptoms of love of Krishna. Сразу же Пундарика Видянитхи начал проявлять признаки экстатической любви к Кришне. He was rolling on the ground and his clothing became scattered and the cushions and furniture became scattered. Он начал сразу же кататься по полу, его одежда пришла в беспорядок, подушки, мебель, все было разбросано. So then Gadadhar thought, I've made an offense. Тогда Гададхар подумал, да, похоже, я совершил оскорбление. He's a great Он Vaishnava. великий вайшнав. And therefore he asked Pundarik for initiation. И поэтому он попросил у Пундарика дать ему инициацию. So in this way, it's quite appropriate. Gadadhar is the incarnation of Radharani and Pundarik is the incarnation of Vrishabhanu. И, в общем, это естественно, потому что Гададхара – воплощение Радхарани, а Пундарика – воплощение Махараджа Вришабхана, то есть отца. And Lord Chaitanya said, anyone who doesn't know the name of Pundarik Vijayanidhi is not a Vaishnava. И Господь Чайтанья однажды сказал, любой, кто не знает имени Пундарика Видянитхи, не является вайшнавом. And a famous pastime with him occurred in Jagannath Puri. И известная лила с ним произошла в Джаганнатхапуре. It's mentioned in Chaitanya Charitamrita. Это описано в Чайтанье Чаритамрите. It's the last pastime mentioned in the Chaitanya Bhagavat. И это последняя лила, которая вообще описывается в Чайтанье Бхагавате. So on the day of Odan Shasti, it's the first day of winter, a new set of clothes is offered to Lord Jagannath. В день Одана Шаштхи, это первый день зимы, новые одежды предлагаются Господу Джаганнатхе. So Pundarik went to take darshan. И Пундарика пришел туда, чтобы получить там And даршан. he saw these new clothes were very stiff because there was starch. И он увидел, что одежды очень жесткие, потому что они были накрахмалены. And he was thinking why the pujaris didn't, wash the cloth first so it became soft. И он подумал, ну почему же пуджари не выстирали эти одежды, чтобы они стали мягкими? So then at night he was sleeping. И ночью, когда он спал, Balaram and Jagannath appeared in his dream. Баларама и Джаганнатхи явились прямо в его сне. And they began punching him in the face. И начали бить его по лицу. Why are you criticizing our И pujaris? кричать, почему ты критикуешь наших пуджари? And then he woke up Он проснулся, and his cheeks were all swollen. и щеки его были раздувшимися от ударов. So that's a famous pastime of Pundarik. Известная лила связана с Пундарикой. So that project has developed nicely. Так или иначе, этот проект хорошо развивался. We also purchased more land around the temple. Мы прикупили побольше земли вокруг этого храма. Every year there's a big festival there. Каждый год там проводится большой фестиваль. So when people in Bangladesh saw that we had developed this temple, then we were given many other properties around Bangladesh. И преданные из Бангладеш развивают этот храм. Затем у нас появилось еще много других зданий в Бангладеш. Because generally the Hindus were repressed. Хотя обычно там индуистов как-то подавляли. Muslims trying to occupy the temples, break the temples. Мусульмане пытались захватывать индуистские храмы, разрушать их. So they could see ISKCON, it can protect our temple, can help us. И индуисты видели, ИСККОН защищает наши храмы, ИСККОН So that's помогает why нам. we were given many nice properties, nice temples in different cities all through Поэтому the нам и country. передали много замечательных храмов в самых разных городах Бангладеш. ISKCON has a vast properties there. У ИСККОН там очень много зданий в собственности. And also land in many places. Также там земля во многих местах. Some very big properties. Очень большие здания. One property has a big temple with 3,000 deities. 3000. И на одной из этих земель есть храм, в котором 3000 божеств. You see all kinds of deities, Radha, Krishna deities, Panchatattvas, Там всевозможные божества Рада Кришны, Панчататтва, Shalagrams, Shilas, Шилаграма Шила, Sitarams, Ситарамы. 3,000. Всего 3000 богов. That temple is on the way to the birthplace of Advaita Acharya. Этот храм находится по дороге к месту рождения Адвайта Ачарьи. So there also ISKCON has built a nice temple. И
И там тоже Искон построил замечательный храм. Also in the birthplace of Rupa and Sanatana И Goswamis. также там находится место рождения Рупы и Санатаны Госвами. And ISKCON also has center now at the birthplace of Srivas Pandit. Также Искон приобрел и место рождения Шривас Пандита. And recently devotees have acquired land at Narottam Das Thakur's birthplace. А недавно преданные еще приобрели землю в месте явления Нароттама Даса Такура. So in this way, ISKCON has grown very big. They say apparently about 50,000 devotees in Bangladesh. Так Искон там очень сильно вырос. Примерно оценка, там 50 тысяч исконовских преданных. Definitely, Jai Thakur Maharaj has more than 30,000 disciples there. У Джапатаки Махарадж там сейчас более 30 тысяч учеников. When initiations take place, thousands of people at one time. Когда он проводит там инициации получают сразу тысячи людей за раз. So the ceremony going on for 1, 2, 3 days. Эти церемонии продолжаются 1, 2, 3 дня подряд. So big scope, big scope for Там preaching. большие возможности для развития проповеди. Okay, so that's a little bit summary of some preaching. Это вкратце о проповеди в этих странах. And also in 1986, I was invited to come over here to Russia. И в 1986 году меня пригласили в Россию. So since that time, I've had the opportunity to regularly come here. И с этого года у меня появилась возможность регулярно приезжать сюда. So here also movement has grown large. Тоже движение выросло, Even though in those early days it was a great struggle. хотя в первые годы тут были серьезные битвы. And many devotees, as we know, yourself, others, were in prison. Многие преданные, как мы знаем, были в тюрьмах. So we, yes, Premvadi. I remember I was studying Russian. Я помню, я изучал русский язык. And in 1989, I think. 89, yes. You were living just maybe 100 meters in front of my house, and then you moved into my flat, you remember? Yeah, we had kirtans in your apartment every evening, packed full of И devotees. каждый вечер мы проводили киртаны в доме матушки Примавати. И весь дом был забит преданными. You didn't realize we were having such big gatherings in your apartment. Вы даже и не знали, какие массовые встречи мы проводили в вашей квартире. Thank you so much. Спасибо вам большое за это. I remember I came first in 86, and then you were in prison then. Я приехал впервые в 1986 году, вы, Примавати, в то время были еще в тюрьме. But in 87, when I came, you had just been released. Но в 1987, когда я приехал второй раз, вас уже выпустили. And unfortunately, your daughter passed away. К несчастью, ваша дочь оставила тело в тюрьме. That's the first time I met you, 87. И я вас встретил в первый раз в 1987. And I'd brought some cartels, I remember. Я помню, привез с собой каратала. And devotees got the cartel. They were really in ecstasy. They were having a loud kirtan. И преданные были в экстазе. Они там с этими караталами устраивали такие громкие киртаны. But then the police came. They were banging on the door. Затем пришла милиция и начала ломиться в дверь. So the devotees said, "Okay, just chant japa." И пред сказал, да будем просто джапу читать. They didn't open the door. Но дверь они милиции так и не открыли тогда. Otherwise, if they found us, we might have had Потому problems. что если бы нас там нашли, у нас были бы большие проблемы.